komanso ndikudziwa kuti mudapita ku Roma, ndipo zimene mudaona ku Roma pocheza ndi apapa munamutigawirako kuti kucheza kwanu zidakhala zotani. Ine nangoona zithunzi. Akuterotu Ambuye Archbishop Tambala kumuuza President Chakwera kuti abenthuleko kuti kodi nthawi imene anapita kukacheza ndi Pope Fransis anacheza zotani. Ambiri tinangoona zithunzi chabe. Kodi President Chakwera anayankha kuti chani? Tatiyeni tionere mwambo wonse wa zoyankhula umene unachitika dzulo pa mwambo wa misa opempherera Pope Francis amene wayikidwa dzulo m'manda. Chonde musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Tsopano tikulowa mchigawo chotsiriza yomwe ndi nthawi ya zoyankhula, ndipo zoyankhula zathu zili m'magawo atatu. Oyamba kuyankhula akhala oyimira akhristu aeni ake muno mulilongwe Archdiocese Mr. Patrick Lipava, kenaka pabwera ambuye olemekezeka ambuye George Tambala, ndipo potsirizira awapempha president athu kuti atiyankhule. Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of Archdiocese of Lilongwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lilongwe, Pepani, our Secretary General, Abungwe la Amaepiskopi kuno ku Malawi, Bambo Valerian Ntseka, Pepani, Mlembi wa zautumiki mulilongwe Archdiocese, Bambo Frank Piri, nduna zonse zaboma zimene zili pano, Dr. Janet Banda, SC Deputy Secretary to the Office of President and Cabinet, Mr. Patrick Lipava, Nkalapampando wa bungwe la akhristu eni ake mulilongwe Archdiocese, olemekezeka Brian Kamwendo, Presidential Advisor on Religious Affairs, and all religious leaders here present, ansembe tonse tili pano, a brother, sister, adikoni, mafumu amene tili pano, atsogoleri onse, mwachidule, akhristu tonse amene tili pano. Monga ndanenera, ino ndi nthawi ya zoyankhula, ndipo amene akuyamba kuyankhula ndi a Patrick Lipava kuyimira akhristu tonse mulilongwe Archdiocese. Ndakuyepetserani ntchito, maulemu ndapereka kale. Pepani olemekezeka a president aziko lino ndi amayi ya kunyumba kwanu. Pepani ambuye olemekezeka. Ambuye olemekezeka, poyamba mundilole kuti m'malo mwa akhristu onse akuno ku Archdiocese ya Lilongwe ndikuthokozeni pamodzi ndi akuluakulu onse a mumpingo chifukwa chokonza dongosolo labwino loti tonse akhristu eni ake komanso ansembe, mabrother ndi masistere, tibwere pamodzi kudzapereka nsembe ya misa kwa Mulungu yopempherera mzimu wa mtsogoleri wa mpingo wathu wa Ecclesia Katolika, Papa Francis. Ambuye olemekezeka, ndikufunanso ndithokoze chifukwa cha dongosolo labwino lina lomwe munatilondolera, makamaka la nsembe ya misa zonse zimene zachitika kummawaku m'maparish onse 49 muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Izi zinapereka mpata kuti amene sanathe kubwera kuno ku cathedral achite nawo mwambo wa maliro a mtsogoleri wathu Papa Francis. Ambuye olemekezeka, a president,
Mundilole sopano kuti ndithokoze a state president ndi amayi akunyumba kwawo chifukwa chosankha kuzakhala nafe ife akhristu achikatolika pamene tikulira maliro a mtsogoleri wathu Papa Francis. A president tikuti zikomo kwambiri. Akhristu tonse amene tinapita kumisa kumaparishi kwathu mmawa uno komanso amene tili muno ndikuti zikomo kwambiri taonesa umodzi wathu polira maliro a mtsogoleri wathu wa mpingo wathu wa ekleziya. Ndipo pali mawu amene ananena Katarina woyera wa ku Siena onena kuti zovuta ngati maliro sizionesa chabe ululu wathu omwe tikudutsamo, koma zimatimanga pamodzi ndi kupitisa patsogolo umodzi wathu komanso kukulisa chikhulupiriro chathu mwa Mulungu mlengi wa zonse, komwe tonsefe tizabwerere pambuyo pa moyo uno. Ambuye olemekezeka, akhristu abale anga okondeka, pamene makadino athu akukonzekera mwambo wosankha mtsogoleri wathu wina, tiyeni tiwapempherere komanso tipemphe Mulungu kuti atipatse mtsogoleri amene apitise patsogolo mpingo wathu wa ekleziya katolika. Ndipo potsirizira tisayiwale mawu amene Pope Francis ali moyo adanena kuti although the life of a person is in a land full of thorns and weeds, there is always a space in which the good seed can grow. Trust in God. Ambuye akudaliseni nonse, zikomo kwambiri. State President komanso Mayi Chakwera, mayi wa fuko lathu la Malawi, ambuye mwakwawa ndi ansembe anzanga ndi ena tonse amene maulemu aperekedwa kale. Ine ndimafuna ndingothokoza. Kuthokoza kwanga ndithokoze magulu angapo mwachidule. Choyambirira ndithokoze archdiocese yonse. Titamva uthenga wa maliro, inenso nalandira mauthenga pa foni achipepeso ochoka kwa inu akhristu. Ena amamva mochedwa ndi amandifunsa kuti kodi ndizoona kuti apapa amwalira. Ndiye ine ndikauza kuti zoona inde uthenga umene umabwera unali uthenga wolira. Ndiye umodzi wathu waoneka chifukwa cha misa zimene zachitika maparishi onse 49 maboma amene tili archdiocese yathu ino, Lilongwe, Dowa, Nchisi, Mchinji, Nkhotakota, Salima, ponse misa zachitika ndikuti zikomo. Kachiwiri ndimatinso ndithokoze kwambiri ansembe ndi amene pakatipa takhala tikusinkhasinkha za uthenga wa Papa Francisco kudzera m'misulo osiyanasiyana imene timachititsa akhristu athuwa. Umodzi wathu waonekera poyera chifukwa tili limodzi pa nsembe ino ya misa. Ndimati ndithokoze a state president. Pamene uthenga unafika, ine nene zona nali maganizo awiri. Choyamba ndimanena kuti poti malirowa ndadzidzidzi, anthu amakhala ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Kodi tikayitanitsa misa amene angathe kukwanitsa kufika ndi angati? Koma titamva kuti mukhala nafe, ine nathokoza Mulungu poti inuyo ngati president wathu, komanso ndikudziwa kuti munapita ku Roma, ndipo zimene mudaona ku Roma pocheza ndi apapa munamutigawirako kuti kucheza kwanu zidakhala zotani. Ine nangoona zithunzi
ndiye naona kuti anathokoza Mulungu, so we don't take it for granted kuti mwafika. Ndimafunanso kuti ndipereke maumboni folo ndikatero namaliza. Umboni woyambirira umene ndinaona apa pa Francisco, chifukwa zaka ziwiri zapitazo napita ku Roma ku msonkhano wa sinodi, ndiye tinakhala mwezi wa Thunthu, ndi apapa ndimakhala nawo daily, amafika daily apapa chakumasanako amabwera. Tsiku lina timakambirana za kuchuluka kwa Akhristu akatolika pa dziko lapansi. Nthawi imeneyo ma statistics kawerenge chiwerengero ma statistics amati tilipo 1.3 billion, pano ndikuva 1.4 tsopano. Ndiye ifa ku Africa timanyadira kuti we are the fastest growing church. Ndiye apapa ndimatinjirankhule, and he said very clearly, it's not about numbers. How many of these people know Jesus Christ? Ndi angati mwa amene mwanena kuti alipo 1.4 billion amene ali ndi experience ya Ambuye Yesu? That's what matters, he said. Ndikumbukira atatero muholoma munakhala kuti mwabwera ice, chifukwa anali ni mphatso yokuchita disturb munthu. Ukamalankhula nawo amalankhula zoti umakupasa mafunso. So he questioned kuti, yes, we are many, koma how many of them know Jesus Christ? Umboni wambirira ndimakumbukira ndi umene. Wachiwiri, ku Sudani umene munaona nokha, magulu awiri anali pa nkhondo zaka zambiri kwa paka na pano, sikuti anthu ali ndi mtendere ku South Sudan. Ndiye anthuwa adayitanisidwa ku Roma kuti akakambirane kuti mwina pakhala bata. Ndi anthu ajada anapita nakhala masiku 3 akupemphera, motsogozedwa ndi wansembe wina wake ku Nigeria. Pomalizira pa mbindikiro wawo, mkati mwa nyumba imene munalinso mkulu wa mpingo wa Anglikani komanso wa Presbyterian Church aku Scotland anabweranso. Apapa adapita kwa mmodzi amene anali ngati wa kampu imodzi, mtsogoleri wamkulu wa nkhondo, ndikugwada pansi ndikumpyopyona mapazi ake. Akuti mkuluyo amafuna kuthawitsa mwendo. Apapa ananena kuti, let me serve you. He kissed the feet of this rebel leader. Ndi ananyamukanso kupita kwa opponent wake, mdani wakeyo. Ndi mdani wake uja amafuna kuletsa monga anachitira Petro, mukumbukira? Kuti amusandisambise mapazi. Ndi ananena kuti, please let me also kiss your feet. Ndi anagwada pansi munthu wachikulire akuti kupuma kumavuta nkupyopyona mapazi awinayo. Atadzuka ananena kuti, for the sake of God I ask for you that you work for peace. Chonde, work for peace. Ndiye zitachitika zimenezo nchifukwa mpaka na pano ku South Sudan zambikaso pasida pano, koma anthu anali ndi mtendere. Kudzichepetsa kwa munthu. Komalizira tili ku sinodi komweko masana tinali muholo, ndiye ndimacheza ndi Archbishop wina wa ku England. Ndiye ndinaona kuti nkhope yake yamba kusintha, nkhani zake sitikumvana bwino. He was disturbed. Ndiye ananena kuti get out of the way. Ndiye ndatembenuka ndinaona apapa aja ali ndi munthu mmodzi akuwakoka pa kaujeni kaja, simakaje ke? Yeah, ndiye adawakoka kafika pena akana makhala paja. Ndiye ndinafunsa kuti, where is the security? Munthu akubwera mkulowa munomu, a whole leader of the Universal Church. And ananena kuti, that's how he is. He trusts us.
So simple. Tikananena zambiri ndi dzulo alilowa tikamba zimenezi. Komalizira tiye tiwapempherere apa pathu kuti Mulungu awalandire msiko. Ndimati sono ndipemphe modzichepetsa kuti President mutilankhule ndithu pepani. Malawi Congress Party, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Archdiocese of Zomwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Zomwe, all the cabinet ministers and the ministers here present. Dr. So why did you remove it? Pepani kumbuyo kusima ndimva ndiye ndiyambiranso. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Archdiocese of Lilongwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lilongwe, all the cabinet ministers and deputy ministers here present, Dr. Janet Banda SC, Deputy Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Mr. Patrick Lipava, Chairperson, Lady Council, and all the Catholic faithful here present. Reverend Brian Kamwendo, Chief Advisor to the President, Religious Affairs, and all the religious leaders here present. All Catholic priests, brothers and sisters here present. Party officials, members of Parliament, Councillor Ruth Chingwalu, Njirayafa Deputy Mayor, and all councillors, all traditional leaders, ladies and gentlemen, Pope Francis was a man of remarkable firsts. Not only was he the first pope of his name, but after 2,000 years of popes from the global north, he was the first from the global south. After 2,000 years of popes from the Western and Eastern Roman Empire, he was the first from the Americas. After 2,000 years of popes from
the Augustinian, Benedictine, Cistercian, Dominican, Theatine, and Franciscan orders, he was the first from the Jesuit order. After 2,000 years of popes celebrating Mass in regions where Christendom is dominant, he was the first to celebrate Mass in Arabia. After 2,000 years of popes surrounded by a monolithic college of cardinals, he was the first to create a college of cardinals not dominated by Europeans. After 2,000 years of popes blessing the faithful, he was the first to direct that blessings be pronounced on sinners previously regarded too unworthy and unclean for blessings. After 2,000 years of popes sharing encyclicals by analog means, he was the first pope to share by Twitter. Having received an invitation from Pope Francis to visit him 9 months ago, I had the distinguished honor of spending half an hour with him at the Vatican guest house he had chosen as his home to pursue a simple life after refusing to live in the papal palace. As I approached him inside Casa Santa Marta, named after that Martha in the Bible whose brother Lazarus was raised from the dead by Jesus, I was immediately struck by his warmth, his humility, and his simplicity. Although we sat down to talk, I was keen to listen, not only because I knew that I was in the presence of a great man, imbued with a deep connection with divinity and a deep love for humanity, but also because I knew that this was my only chance to talk to the only other person in the world who was both a head of state and a minister of the gospel, trained in theology. So we had a wonderful discussion. I will always cherish that encounter, for it lifted and soothed my spirit at a time when I was going through the darkest and most painful season of my presidency, and a season of deep anguish and pain for us as Malawians. As Pope Francis expressed his condolences for the calamities we had suffered as a nation, I could not thank him enough for his words of comfort and encouragement. As if that was not enough, at the end of our talk, he generously presented me with some books he had written, and then took me by surprise by cracking a joke about the books, telling me that he had heard how much I loved to read and thought to share the books with me, but that the books could also be useful for steadying the legs of any wobbly tables in my house. Such was the spirit of Pope Francis, a man of disarming kindness and levity, a man of devoted prayer and meditation, a man of unflinching courage and conviction, a man of inspiring simplicity and fairness, a man of grand visions for humanity and faith in its potential, a man dedicated
of dedicated service to the poor, the marginalized, the weak, the condemned, a man on everyone's side and no one's side. In short, the world lays to rest today a man of God. And as his passing continues to be mourned by millions around the world, I pray for a special touch of comfort from God on all members and bishops of the Catholic Church in Malawi. Nakoza utenga wa muchingerezi koma wamva nditu chifukwa muntu tikumulirayo ni muntu wamkulu koma muntu wamba munjira yakuti adationetsa utate weniweni komanso utumiki weniweni. Ambuye akutonthozeni, Ambuye akulimbikitseni, Ambuye akudalitseni. Pepani, pepani, pepani. Zikomo kwambiri a president chifukwa cha mawu achipepeso. Ndimafuna ndifotokozere mmene titulukire ntchali chimuno. Monga tinalowera uyamba ndi ndipiti wa Ambuye Archiepiscopi ndi ansembe tonse tikhala momuno. Ambuye Archiepiscopi atakavula zovala za ansembe ya misa ndekuti atipatsa sigino pamene a president atuluke ntchali chimuno kuti ndi Ambuye Archiepiscopi akatsanzikane. Chonde timvetsetse dongosolo limenelo. Mmene ndikufotokozamo ndekuti anyamata othandizira misa komanso ansembe tiyambe kufola tisunge bata la ntchalichi akwaya nyimbo.
kuyambira kumati khalabe mchali chimuna mpaka president ndi first lady mwambo wa nsembe ya misa wopempherera malemu Papa Francisco amene anatisiya lolemba lapitali wafika kumapeto kuno ku Our Lady of Africa Malawi Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pa mwambo pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera. Ndipo tsopano president atuluka muno mu chalichi mmene mmachitikira mwambo umenewu kupita panjapo, ndipo panja pamenepo akutsanzikana ndi Archbishop George Desmond Tambala Archdiocese ya Lilongwe komanso Ambuye Vincent Mwakwawa mthandizi wawo komanso akulu osiyanasiyana akutsanzikana nawo panjapo. Ndiye tafika kumapeto kwa mwambo wa nsembe ya misa imeneyi. Ifenso kulutsa kwathu kuchokera kuno ku Our Lady of Africa Malawi Cathedral mu mzinda wa Lilongwe tilekezere pamenepa, ndipo ndithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito pa mwambo umenewu, ndipo malo mwa iwowa ine Raymond Katayika tsopano ndikukubwezeraninso ku nyumba zathu zowulutsira mawu ku Radio 1 ku Chichiri komanso ku Kanema ku Kwacha Studios. Zikomo kwambiri pokhala nafe.